we have started. So, greetings everyone at first awards of International Film Festival Molodist. Вітаємо всіх, доброго дня. Ласкаво просимо до першої церемонії нагородження Now Міжнародного we are кінофестивалю starting «Молодість». with Ecumenical jury. І сьогодні ми розпочинаємо із церемонії вручення нагород екуменічного журі. I'd like to introduce you Beata Kedzi from Hungary, Christine Ries from Switzerland, and Victoria Gosudavska from Ukraine. І я з великим задоволенням представляю вам членів екуменічного журі Беата Кедзі із Угорщини, Крістін Ріс із Швейцарії і Вікторія Государська з України. And please announce your winners. І я запрошую наших прекрасних членкінь журі оголосити переможців цього року. Okay, the Ecumenical jury gives the prize of the best student film in Molodist Kyiv International Film Festival to... Отож, екуменічне журі вручає нагороду кращого студентського фільму 50-го кінофестивалю «Молодість» To Parole from Czech Republic, directed by Wojciech Nowotny. Фільмові «Достроково» Войчеха Новотного із Чехії. This gripping and highly emotional story about a challenge to embrace inner combat resonates very well with the audience. The inner conflict of the protagonist, who is his own antagonist at the same time, is in the center of a well-developed plot. The viewer follows the young man through the path to understanding his inner struggle, which appears to be the source of his outer violence. The well-acted tensions build up as the main character, devastated by his coming-of-age strife, is challenged by his friends and his mother, and thus raises the issue of the crucial role these intimate relationships usually play in development of a person. As the powerful final scene gives hope for reconciliation, after the young protagonist has been pushed to frightfully extremes. The message of the film is the importance of self-relationship and embracing one's inner clashes, no matter what their outer reasons are. Ця захоплююча і надзвичайно емоційна історія зосереджується на тому, як непросто впоратися зі своїми внутрішніми конфліктами. І вона дуже гарно резонує із публікою. Внутрішній конфлікт головного героя, який водночас для самого себе є і головним антагоністом у цьому фільмі, знаходиться в центрі дуже гарно написаного сценарію. Глядач слідкує за тим, як молода людина проходить шлях розуміння своєї внутрішньої боротьби, яка водночас є і джерелом зовнішньої жорстокості і насильства. Гарно розіграна напруга зростає по ходу фільму, в ході того, як головний герой бореться із проблемами старішання і дорослішання. Він стикається із викликом зі сторони своїх друзів і своєї матері, і це також вказує на те, яку важливу роль відіграють ці стосунки, як правило, у розвитку особистості. Остання сцена дає надію на примирення і відновлення стосунків після того, як головний герой дійшов до лякаючої межі. І основний посил цього фільму зводиться до того, наскільки важливо розвивати продуктивні відносини із самим собою, давати собі раду із внутрішніми протистояннями, незважаючи на те, яким є зовнішній контекст. Congrats! Тож вітаємо! Congratulations. Так, наші щирі вітання. Щирі вітання. So the Ecumenical jury's prize for the short film goes to... Отож, екуменічне журі має задоволення нагородити званням найкращого короткометражного фільму Into the Night by Kamila Tarabura from Poland. Фільм «Ходімо в ніч» Каміли Тарабури із Польщі.
This dynamic and complex story about a universal issue of the hard time one usually goes through as a teenager invokes contemplations about standing up for one's true nature. We observe the main character's evolution from pursuing a strong confrontation with the world, particularly with her mother and classmates, to breaking free through a spontaneous, uncommon situation as she follows her impulses and makes friends with a girl who is her total opposite. The skillfully set sequence of events builds up a hopeful vibe as the characters embrace their own and each other's personalities, release their emotions, and acknowledge their inner struggles. As the film focuses on an identity, it suggests that one can overcome external circumstances that oppress their free will and self-expression. The optimistic message accomplishes the artistic quality of the film and well-developed inner conflict of the protagonist. Ця динамічна та складна історія про універсальні проблеми, з якими стикаються підлітки, вказує на те, як буває непросто впоратися із власною природою і власним характером. Ми бачимо, як головна героїня еволюціонує. Спершу вона перебуває у протистоянні зі світом та своєю матір'ю і однокласниками, а потім в результаті спонтанної, незвичної ситуації, де вона слідує власним інстинктам і імпульсам, вона заводить дружні стосунки із дівчиною, яка є її повною протилежністю. Ця гарно сконструйована послідовність подій створює дуже позитивну атмосферу, і персонажки отримують змогу прийняти самих себе і свої особистості, відпустити свої негативні емоції і визнати ті проблеми і труднощі, з якими вони стикалися. Фільм зосереджений на ідентичності і пошуку себе, і він вказує на те, що можна подолати зовнішні обставини, які обмежують свободу і самовираження. Оптимістичний меседж доповнює мистецьку якість цього фільму і дуже якісно пропрацьований конфлікт головної героїні. Congratulations, Camila. Так, щиро вітаємо, Каміло. Congratulations. Вітання. So, the Ecumenical jury gives the prize to the full-length film to... Отож, тепер екуменічне журі нагороджує в якості найкращого повнометражного фільму After Love from Alam Khan, UK. Фільм «Після любові» Аліма Хана із Великобританії. This powerful story, with a strong script and visuals, touches the deepest strings of the viewer's soul by promoting acceptance and non-attachment to pain through embracing one's life regardless of the situation one ended up in, like the main character of the film did. Metaphoric use of nature is skillfully incorporated to reflect and foster the inner conflict of the protagonist as she follows her instinct and decides to address her sorrows rather than freeze them and let them ruin her from inside. She abandons jealousy for the good of understanding. She abandons a need to possess for the good of sharing. She abandons her grief for the good of moving on in life. The film advocates for mutual forgiveness and understanding, as both outer and inner conflicts bring the main characters to the reconciliation with each other, with the late husband, lover, father, and with themselves. The topic of reconciliation, regardless of diversity, is crucial in the modern, turbulent world where humankind suffers devastating conflicts. Ця потужна історія із сильним сценарієм і візуальним рядом торкається глибин душі глядача, вчить прийняттю і незацикленню на болі, любові до свого життя, незалежно від ситуації, в якій опинилася людина, як це демонструє головна персонажка. Метафоричне використання природи уміло вплетене до канви фільму. Воно відображає та посилює внутрішній конфлікт протагоністки, яка слідує за своїми інстинктами, намагається розібратися зі своїм сумом,
а не заморожує його і дає йому зруйнувати себе із середини. Вона відмовляється від ревнощів, аби пізнати розуміння, відрікається від потреби володіти, аби пізнати щастя спільності. Вона зрікається суму, аби рухатися далі своїм життям. Фільм виступає за цінність пробачення і розуміння, і внутрішні і зовнішні конфлікти приводять персонажів до примирення одне з одним, із загиблим чоловіком, коханцем, батьком і з самими собою. Тема примирення, попри відмінності, є надзвичайно важливою в сучасному турбулентному світі, де людство стикається із руйнівними конфліктами. Congratulations to Alem Khan. Наші щирі вітання Аліму Хану. Thank you, Christine. Thank We you, make Beata. a toast to everybody. Хочеться привітати всіх, підняти келих за всіх. Тост. Наші щирі вітання. Молодці. Congratulations. Thank you for your work. Thank you for your cooperation. And thank you for your time. Thank you, Christine. Thank you, Beata. Thank you, Victoria. I hope to see you personally somewhere in the world. Yeah, me too. We hope so. Thank you. Thank Thank you. Congratulations to And- winners. I have a question. Do we can get this translation as well in a print? Yeah, So absolutely, no problem. So I could put on our homepage interfilm.org, please. Thank Дуже you. щиро дякуємо на цьому нашим членкиням екуменічного журі Беаті, Крістін та Вікторії за їхню роботу, за час, за те, що приділили нам свою увагу. Дуже сподіваюся, що у нас буде нагода зустрітися в реальному житті, де-небудь в якомусь контексті. І сподіваємося, що ви продовжите насолоджуватися фестивалем «Молодість». І ми також підготуємо обов'язково українську версію тексту для публікації на відповідних ресурсах. Дуже вам дякуємо. Дякуємо. Thank Thank you you. very much for all the organization. Thank you for this meeting. Так, і щиро дякуємо організаторам за проведення цієї зустрічі. Дуже тішимося. See you. Bye. Дякуємо. Bye. На цьому все. Bye. Bye-bye. Wow.